last day of the playoffs starting tomorrow. DRX versus OnSlayers. This is what it was fated to be the whole way through. DRX, of course, used to be Vision Strikers, and they're an org put together originally out of CSGO players. Players who have been playing tactical shooters for quite some time, came into the Korean scene and were absolutely dominant. They're kind of the expected winner of everything in Korea because they're so good, they're so disciplined, they're so structured. It's very much like a military situation, like they're almost like they're on an army base. 저희의 2022년 목표는 당연히 챔피언스 우승이라고 생각을 하고 있고요. 작년에는 저희가 챔피언스에서 좋은 모습을 못 보여드렸지만 이번 연도에는 꼭 한국이 강하다는 것을 보여드리고 싶습니다. 팬분들이 말씀하시는 건 조금 못 보여주고 있다라고 말씀 많이 하시는데 그거는 시간 문제인 것 같고 저는 일단은 챔피언스밖에 눈에 보이지 않기 때문에 그것만 보고 노력하고 있습니다. If there's one thing about Vision Strikers or DRX as they're known now, it's that if they fall, they are going to get back up and they are going to be even stronger. Every single time that we have seen them lose, they always come back with a fire lit under their asses. They like to bounce back from those weaker performances and show that they can improve in a very quick time. 리그전에서 한번 온슬레이어스한테 진 적이 있어가지고 좀 크게 그래서 이번 경기 때 저희가 방심하지 않고 제대로 해서 온슬레이어스를 이제 패자조로 보낸 것 같은데 이게 너무 당연한 것 같아요. 저는 이제 그냥 저희가 위에 있는 게 이 한국 씬에서는 너무 당연한 게 아닌가라는 생각을 합니다. Yeah, I think that if you're talking about like one person who stands out on DRX, it has to be BuZz. 버즈 선수 일단 플레이 스타일은 일단은 굉장히 공격적인 것 같고 그 공격적인 면에서는 당연히 필요한 게 일단 에임적인 면에서도 제 생각에 한국에서는 월등히 뛰어난 편인 것 같고 아무래도 이제 자신감이 있으니까 공격적인 플레이에 자신감이 있으니까 가끔씩 무리할 때도 있지만 그 무리를 이제 에임으로도 커버를 하는 거 보면 좀 신기하더라고요. 제가 어느 정도 총을 좀 쏘는 편이라고들 하시니까 이제 그렇게 보이는 것도 있고 근데 그런 것 같아요. 제가 이제 불가능한 것들을 이제 가능하게 만드는 그런 능력이 좀 있지 않나 싶습니다. He moves up, he grabs the spike, tries to pick the plant, and BuZz has got the clutch! A 4K for him! On just the edge here. Oh, BuZz! BuZz with the angle. He could have had RB there. Push out off the back, and oh my god, BuZz! 병철이 처음 첫인상이 와 얘는 진짜 총 잘 쏜다 이거였거든요. 아직도 그건 느껴요. 상대할 때마다 얘는 진짜 한국에서 손가락 한 3손가락 안에는 무조건 들어요. 그래서 상대할 때마다 그것만 조심해요 항상. 배지 선수가 약간 하이리스크 하이리턴 플레이를 꽤 많이 하는 편이어가지고 같이 팀 생활도 해본 형이고 어떤 플레이를 하는지도 잘 알기 때문에 일단 약간의 주사위가 있지 않나. 상황에 이거? 일단 거기다가 알아요. 양념 이거 알죠? 배지! 그렇지! 배지 선수랑 처음 만났을 때 이렇게 수염도 많이 길러져 있고 안경도 쓰고 있고 머리도 산발에다가 이게 문신도 하고 있으니까 좀 저도 약간 낯을 말을 가릴 것 같다라고 예상을 했었는데 실제로 만나보면 남들보다 주변 사람들 많이 챙기고 웃음도 많고 그래서 누구보다 빠르게 다가간 선수인 것 같습니다. 제가 타투를 처음 봤을 때 저도 타투를 조금 좋아하는 편이었어가지고 제가 탑게임을 할 때 제가 좋아하던 프로들도 이제 미국이나 외국 사람들이기 때문에 다 타투가 이제 문화잖아요. 어떻게 보면 그런 거 보면 저는 멋있다 생각했고 오히려 저는 보면서 조금 더 개방적인 사람이구나라고 생각했던 것 같아요. 타투를 하게 된 생각도 사실 제가 프로게이머도 즉흥적으로 해서 제가 성격이 뭐든 즉흥적으로 하거든요. 제가 처음 한 게 이건데 이걸 20살 때 했었거든요. 그래서 한 일주일 뒤에 그냥 하고 하다 보니까 하나가 있으니까 뭔가 허전하더라고요. 그래서 잎사귀 붙이고 그 다음에 반대팔이도 해보자 해서 반대팔도 하고 하다가 또 여기도 허전해서 이제 하나하나 다 채우고 있어요 그냥. 저는 한국이 아직도 타투에 대해서는 개방적이진 않다고 생각을 해요. 근데 저희 부모님은 그나마 다행히 좀 개방적이신 분이라 뭐 할 거면 해라. 근데 할 거면 이쁘게 해라. After
coming back over to Korea from playing on Crazy Raccoon, there's been a lot of doubts cast on Bazzi. A lot of people weren't sure how he was going to perform. They weren't sure if this was going to maybe ruin what could have otherwise been a super team. But him getting to shift back over into the Jet role has really just kind of unlocked him. I think that alongside with the language difference gone, he can just come back over, speak Korean, common Korean. I think that has added so much comfort, and it's so much more natural for him to play the Jet that we're now seeing him reach levels that we had only dreamed of. Takes him into the stun, knives out Bazzi, still hungry for a bit more, gets him in the head for a moment, but as Bazzi charges in completely, Bazzi is taking names left, right, and center here. 완전 0부터 시작하는 팀이었기 때문에 여러 가지 힘든 것도 있지만 그러니까 저희가 지금 집중적으로 생각하는 것은 이제 앞으로의 그 마스터즈에 진출할 수 있느냐에 좀 더 집중을 하고 있기 때문에 다른 것은 특별하게 힘든 건 없는 것 같습니다. Yeah, OnSlayers is kind of a hodgepodge of players from different successful teams. Bazzi is from Crazy Raccoon, right? Zumba from F4Q. You have King from Vision Strikers, now DRX. You have TS from TNL. You have a lot of good players who have performed well, not just in their regions, but actually have gone to international events and performed as well. So it's a team of very highly skilled individual players that came together this season to try to make a roster that could, compete with DRX, frankly. On OnSlayers, I think they're still getting to that point of cohesion and team play, but right now it seems like they have been a bit more reliant on those individual pop-off plays. 원래 막 하고 싶은 대로 하다가 이제 여기서 이제 진짜 팀 게임을 해야겠다 생각을 해가지고 좀 자제를 하고 있는 편이에요. 일단은 그냥 저희가 하던 대로 그냥 계속 가지고 가면은 원슬레이어 상대로는 쉽게 이길 것 같고. 온슬레이어한테 안 보여주려고 많은 좀 노력을 했었고요. 그리고 상대했을 때도 그렇게 크게 저희가 전력을 다하지 않았다고 저는 생각을 하고 있거든요. 저희 코치 형이 일단 벌써 캐리어를 샀더라고요. 캐리어를 사고 이제 아이슬란드 가는 걸로 이미 결정이 났는데 온천 어디 가는지 좀 찾아보고 저희는 이미 어떤 팀들이 올라와도 저희가 한 번 다 이겼던 팀들이기 때문에 조금 무서운 감이 있을 거예요. 그거를 잘 이용해서 이겨보도록 하겠습니다. DRX라는 팀을 만났을 때 저는 이름만 보고 겁먹지 않았으면 그냥 이길 것 같아요. 딱 이름만 보고 그게 위압감이 있잖아요, 사실. 근데 저는 딱히 그런 거 신경을 안 써서 그것만 신경 쓰면 이길 것 같아요. 근데 좀 배지 선수에 대해서는 저희가 좀 한국에서 보지 못했던 유형의 타격대라서 너무 자신 있게 플레이를 하더라고요. 변수 창출도 많이 하고. 그래서 조금 당황하기도 했지만 그런 점은 정말 그 배치 선수가 가진 강력한 무기라고 생각을 하고 있습니다. Good evening, everyone, and welcome to the final day of VALORANT Challengers Korea Stage 1. This should be in a very exciting matchup. Of course, these two teams have already faced each other twice this year. Both resulted in 2 O's in favor of each side. DRX 1-1, OnSlayers 1-1. We are just about ready to kick off our best of 5 grand final. Just not able to see anybody there with the smokes covering. Oh, he's got to get the collat! Oh. Bazzi, the patience pays off. Stacks an RP out of the fray. He pushes over to Sewer, and he is taken over the round. Yeah. Even if they do get picked apart, they have a lot they can use. That is the Rolling Thunder now out of the equation. King! Oh my goodness! Such beautiful sheriffing, the Thrifty! For the stun. Bazzi showed himself this little tap in, and they might just be able to do this. Bazzi versus BuZz, and Bazzi guns him down. Stun coming through, RB looking to push off the back of that, and he is gonna profit from it. God, that will shut him down, but Bazzi spraying away, can't get the connection on the BuZz. Both going 9-3 on their attackers to take us into overtime, and buckle up, folks. We're in for a long one today, it feels like. It is all on Goddead, and he is going to fall. RB guns him down, despite their best efforts in running it back. The curse is not real. DRX will take map number 1 as the defuse comes through. Yep, and he knows Zumba should be low. He forces him out into the open. Needs to go for the play. He's trying to bait him in. Play with his time, and Mako plays it to perfection.
A little bit of damage out. Bazzi trying to buy some time. Throws a blast back to push them away. Will manage to get one, but here comes BuZz. Out of the smoke, out of the blue. Spots RB for just a moment. No. They take some damage. The stun is out, and there is the finisher. This is just clinical from DRX. Tries to make the TP across, but RB peeks wide. Gets the fourth. Shots coming in. Mako not going to find it. And suddenly RB, he can absolutely get the ace, but it's not going to happen. Stacks will take it away. It has to happen here. It has to happen right now, but RB is looking to say no. Tries to set up the one-way. Blocks off the dart as well. Sees the creep forward. TS takes a dink through the wall. He finds one. Mako and Zest come back, and Zest will be the finisher. 13-2, utterly dominant. The Kings will retain their throne. DRX take the series in dominant fashion. They eliminate their newfound rivals of On Slayers. They punch their ticket to Masters to yet again be the sole representatives of Korea in international competition. 라운드